Welkom bij Spooky 1611. Dit is een ander one. Ja. Wow. Oké, hij is laat. Gooi. Ik heb hem. De paas is op zich wel redelijk, weet je. Ja, een mooie aansluiten en hij was instantly done. Vlieg erin! Wow! Oh, ik vlieg! Ik vlieg gewoon mee! Hele tijd stil en ineens zie je... Oh my god, zoveel gas uit de bossen! Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611. Ik moest toch even mijn microfoon unmuten. Welkom bij een nieuwe livestream. Het is tijd voor wat Efootball wedstrijdjes. Want ik heb deze namiddag weer eventjes mijn team kunnen boosten en vergroten. En dat moet natuurlijk uitgeprobeerd worden. Met een Mohamed Salah bijvoorbeeld. Die in A-vorm ook nog eens is. Maar ook nog eens voor het eerst een spits is. En een goalpoacher en geen roaming flank aan de zijkant met iets wat ik niet per se gebruik. Ik ga gewoon even lekker gezellig wat wedstrijdjes spelen. Eventjes de cup verslaan. Kijken of we daar een beetje doorheen kunnen komen met de spelers die we op dit moment hebben. En dan zullen we even kijken hoe en wat. Welke spelers we ook nog gaan meenemen. Want we hebben ook natuurlijk nog spelers die we misschien nog wat minder hebben kunnen laten zien live op stream. Die we wel kunnen gebruiken. Maar dat zullen we allemaal zien in de future. Ik vond het wel heel droog. We hebben met veel geluk hebben we Edgar Davids weten te packen alsnog. Ik heb nog iets van 15 keer kunnen proberen door middel van wat Steam-tegoed waar ik nog over had. En toen keek ik terug naar mijn tweet. Maar ik wou eigenlijk het allerliefst Alessandro Del Piero. De laatste 2 dagen ben ik heel erg grappig aan het plaatje aan het maken. En bij de Uncharted stream van gisteren was ik Nathan Drake. Als je dat wou weten. Dit is Nathan Drake. Dit is Nathan Drake zijn face op mij, zeg maar. En vandaag was het Alessandro Del Piero zijn gezicht op mij. En ook meteen een beetje grappig doen met mijn chisel. Mijn vingers. Want we gingen eigenlijk voor Del Piero. Maar helaas, zelfs nu is het niet gelukt. Wat daar wel voor zorgt, wat ik eigenlijk wou, is dat als wij 50 coins verdienen door middel van de hele cup door te spelen, hebben we nog 1 allerlaatste kans. En dat vind ik altijd heel leuk. Om de coins daarmee te kunnen verdienen. Dus dat gaan we doen. We gaan eventjes gezellig wat user matches doen. En dan hebben we nog 1 kans. One chance, one opportunity. To make everything you ever wanted. One moment. Ik ben benieuwd naar de nieuwe spelers. Edgar Davids, Valverde past dan niet in deze formatie. Ik ben heel erg benieuwd naar Nedved op aanvallende middenveld. Hij is eigenlijk iemand van de zijkant. Maar hij kan overal spelen op het middenveld, though. We hebben hem op dit moment op AMF. Misschien is het wat meer een centrale middenvelder. In ieder geval is het een mannetje die van alles kan. En kijken of we die goed hebben getraind. Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Voelt hij goed? Dat is al het halve werk. Daarom hebben we Edgar Davids wat meer getraind op topspeed. Zodat Edgar Davids met zijn 85 topspeed en 88 acceleration gewoon wel even lekker snel kan doorpitboelen.
Ik moet ook zeggen, die hexagon die ziet er ook echt crazy uit. De rode op dit moment is van Vieira. Of van Davids in het midden. En de witte is van Vieira. Davids natuurlijk iets minder kracht. Iets minder lang. Maar wel mogelijk een mannetje van alles. Verder hebben we voor het eerst een spitse versie van Salah. Met heel veel finishing, maar wel wat minder dribbling. Ik ben benieuwd in hoeverre die nog voelt en hoe krachtig die is. Verder nemen we niet heel veel spitsen mee, behalve Rummenigge. Want we hebben Valverde meegenomen. Alhoewel Valverde op dit moment niet echt erin past. Maar hey, wie weet vinden we een momentje om überhaupt gewoon met hem te spelen. En dat lijkt me heel erg interesting. Om dan te kijken hoe die speelt. We kunnen natuurlijk, als het kan, Davids of Vieira weghalen voor een CMF. Dus dat je 1 DMF hebt en een CMF. Maar we kunnen ook wel Messi aan de rechterkant naar RWF verschuiven. Dat je dan 1 winger hebt aan de rechterkant om hem dan even op die manier uit te proberen. Maakt me ook allemaal niet uit of hij echt goed dan speelt in de formatie. Maar hij moet wel een beetje oké voelen. Het is echt de individualiteit van de spelers die ik graag dan hier altijd even test. En dat gaan wij vandaag even testen. Ja, nou ja, dat. Het is alleen even wachten totdat we... Oh, nevermind. Holy shit, het komt allemaal opzet. Ja, en dan hoop ik toch echt, maar ook echt, dat we dan mogelijk toch nog geluk hebben voor Del Piero. Nu is het echt onze final chance. Messi, Ronaldo. Wie is de beste? Ik ben benieuwd naar de vormpijlen. Verdomme. Edgar Davids meteen in een normale vorm. Maar dat is wel goed. Want dan kunnen we niet overcompenseren met... Oh, wat speelt hij goed. Maar dat hij dan in topvorm is, zeg maar. Hij is gewoon in normale vorm. Hij heeft een wavering vorm. Dat is ook goed. En Nedved heeft ook een wavering vorm. Nedved wel een boostje overal. Fijn die stamina. En Salah ook een boostje. Waardoor zijn finishing bijna 90 plus wordt. Wat echt wel heel erg veel finishing is. Maar ik ben bang dat zijn kicking power te laag is. Zeg maar om echt boom, boom, boom te doen. Maar dat zullen we zien. Met de long range curler, long range shooting maak je al veel goed. Dat heeft Messi ook, long range curler en long range shooting. En first time shot. Ja, Messi heeft al die goede skills. En Nedved heeft alleen geen first time shot. Wat dan jammer is. Dat we hem nu op AMF zetten. Maar it's all about gewoon even kijken of het allemaal leuk is. Het is allemaal even kijken of ze individueel goed spelen. De cup is niet zo serieus, dus we kunnen gewoon helemaal gek doen. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop niet dat we veel lag hebben of zo. Ik wil nog wel eens delayed zijn, dit soort wedstrijdjes, maar ik hoop het niet. En ik ben ook heel erg benieuwd of Davids ook wel echt witte schoenen heeft. Ik denk het niet, though. Maar in de trailer heeft hij van die witte schoentjes. En zo ken ik hem ook een beetje van de... Hoe zeg je dat? Van straatvoetbal. Johan Cruijff kortvoetbal. Met van die lichte schoentjes. Maar ik denk dat die zwarte schoentjes hebben. Want de meeste legends hebben allemaal zwarte boots. Oh, hij heeft wel witte schoenen. Nevermind. En Vieira ook. Dus wie weet zijn de schoenen gewoon aangepast. Of ben ik gewoon blind. En let ik nooit op schoenen. Ik wou meteen naar Nedved. Ik moet alleen wel wennen dat dat Nedved is. Om de reden... Nedved. Dat je soms gewoon even qua likeness iedereen op elkaar vindt lijken. Heel even kijken hoe ver ik kan gaan met onze grote vriend Edgar Davids. Of Salah. Ik twijfelde of ik Nedved misschien wat defense moest geven, maar hij moest bepaalde stats nog aantikken en daarna pas denken we aan defense. Dus dat is ook prima dat we... Oh, zonde van Johan. Maar Johan kan het goed maken. En Johan Cruijff maakt het goed. Johan Cruijff met de 1-0. Altijd als ik Johan Cruijff zie spelen, zo hero in de game, dan denk ik altijd aan dat oude Nederlandse commentaar. Ik weet niet eens hoe die commentator heet trouwens, maar
Er is zo'n Eredivisie commentator van vroeger. En dat is dan allemaal nog wat netter. Dank u. Davids is best wel aanvallend van nature. Oh, en wat een paas. Wat een paas van David. En toch ook even Salah laten scoren. Zijn persoonlijke celebration is toch op de grond? Oh nee, dat is zo staan op 1 Flamengo. Ja, dat is wel cool hoor. Salah zo als goalpoacher. En Davids met goed voorbereidend werk. Heel erg sterk natuurlijk in het tackelen. Dus dat is interessant. Wow, wat een hapering. Nu merk ik dat netvet ook wat terugvalt. Misschien als je echt met een hole-player wil spelen, dat je dan wat meer een probleem hebt. Shit, ik hoef helemaal niet die kant op. Ik was al door. Ik was gewoon al door met Edgar Davids. Maar die guy die staat bijna in de spits, joh. Of had ik hem zo gepaast? Volgens mij heb ik hem zo gepaast. Oh. Dat hij zeg maar naar voren loopt. Rudiger, lekker. Maar iets te niet lekker. Ik denk dat hij delay heeft, om heel eerlijk te zijn. Daar lijkt het op. Zijn spelers reageren heel traag. Nou, kan hij ook nog een beetje schieten? Dat kan hij zeker. Oeh, daar reageerde mij niet. Jezus. Edgar, jongen. Edgar Davids is op dit moment nog meer het middenveld aan het fungeren dan Vieira. Huh? Maar Vieira is in topvorm volgens mij. Staat Edgar randje? Oh, hij staat niet helemaal randje. Maar dat is misschien ook wel weer goed. Oké, ja, de kerel heeft wel echt een heel hard schot. Dat vind ik leuk. Hebben we ook nog wel bij Ajax gezien toen aan het einde. Dat hij zo keihard kan knallen. Vond hadden wel een leuk voetballetje. Of ik vind hem in ieder geval speciaal. Laten we daarop houden. Speciale voetballen. Oeh, net vet. Defensief niet heel sterk. Davids moet je wel echt diep doen. Om hem niet naar voren te laten romen. Maar daarom kan hij ook CMF volgens mij, Davids. Dus we zouden hem ook op CMF kunnen neerzetten. In zo'n dubbel CMF formatie. Denk ik zo. Kleine controleprobleem. En daarom pasen we ook naar iemand die buiten spel staat. Alhoewel Johan Cruijff goed terugkwam. Maar daar hadden we even een probleem in de controle. Maar daar hebben we op gekozen. Want we hebben gekozen dat in ieder geval zijn topsnelheid en zijn defensie ultra sterk is. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe en wat allemaal. Oh my god. Hey Leon, dankjewel voor de raid. I appreciate you. Ik hoop dat je een leuke stream hebt gehad. Ik weet niet of er iemand is die een shout-out kan doen. Maar anders doe ik het zo wel even. Dan altijd even een linkje delen van je kanaal. Ik doe het even. Boom. Did it! Thank you for the raid. I appreciate it. Yo, what up, Magic Man? How are you doing? Holy crap! Edgar Davids. Freaking incredible.
ga bijna twijfelen of ik hem niet meer finishing had moeten geven, Edgar Davids. Omdat hij aanvallend zo aanwezig is. Maar ik denk dat we het goed hebben gedaan. I think we Gucci. I think we Gucci. Dat ik nog steeds met Ferrer speel, though. Lekker hoor, net vet. Ik ga iets proberen. I'm not too bad. Cheers. St. Leon over here. Bunch of lurkers. That's okay. That's okay. If lads want to talk, then they talk. Always here to talk, also in English. Ja, net vet. Tot nu toe. Bit meh. A little bit meh. Del Piero beter misschien. Zie je Davids? What the hell, man? Okay, that's strong. What the hell? The long range drive. Long range shooting. Is that Davids on your team? Yeah, we got him. We got him. It took us some time though. Which I did not like, obviously. Also for the wallet. This is my first match trying him. And Nedved. Only did not get Del Piero out of the money. For this week. Still like 60 or 50 left in the pack, so it took a long time for Davids. But I think we trained him really nicely. Went pretty hard on the defense, but also went pretty hard on the lower body or the lower strength, whatever you call it. The one that goes with the stamina and the top speed. So went a little bit less on the dribbling and the passing, but just more on he needs speed and he needs defense, which is pretty nice because of course he's just as tall as Kante. But I still gave him 80 jumping because I think he needs it, plus the physical contact, 78. And I think I did it just right with the extra top speed. Because he connects and he also has quite a lot of offensive awareness. So now he's speedy. And he has a good defensive stats. Bigger kicking power also helps. Kicking power also helps for passing and stuff like that. Yeah, yeah. He feels really powerful. I think he won't leave my team. Well, I am changing my team up every now and then, but I was playing with Makalele with Vieira on DMF lately. But to be honest, Davids is better. Also just a little bit more offensive, of course, but really much better than expected. I expected like 26 levels, to be honest, but he goes up to level 39, so lots of progression points to use. Didn't expect that. Certainly top tier. And he just looks cool. He just looks amazing.
Davids? Oh. Pedri versus David. The defensive awareness, holy crap. Lol. Ah, fuck. Roberto Carlos. Beetje kicking power squad. Oké, dat is fun. Dat is fun as hell. Man. Misschien is Davids wel de best. Oeps. Those shades, he's cool. He really is. Alright, Nedved shooting test. Nedved is a little bit... Maybe I didn't train him right. I trained him pretty balanced to not lose that much progression points, because obviously you lose a lot of points if you want to extremize a certain stat. But if you just balance level him up... Not as good as on PES 21, at least. Not as good as the PES 21 Nedveds for now. But maybe I need to play him on a different position, etc. But right now I'm just testing the individuality of a player, not necessarily within a certain style of formation. I just want to know, how does the player feel? It's pretty legit though, with Davids having a way higher offensive awareness and just destroying, being a destroyer. And my Vieira at the moment obviously is a box-to-box, but I play him deep line. So he goes deep to the back. Well, Davids is just running around, fighting spirit, 92 stamina. It's crazy. Pretty cool duo. And yeah, obviously... Nedved is a roaming flank at LMF. Ooh. Pakken Edgar alles Davids. Testing, Rutger. Davids, insane. Nedved, mwah. For now. Maar die kicking power though. Whoa, yo. The Pitbull for sure. Yeah, they made him right. But in my head, I was comparing him with the PES 2017 one, which wasn't really wow. But yeah, his stamina is fully trained. 86 minutes. Okay, just for fun. Valverde test. Fuck Edgar alles David. Crazy cool. Valverde.
Davids. Nee. Doe maar niet. Wow. Ja, dat is zo grappig eraan. His old card was a gold ball. Yeah, he was a gold ball. All those Barcelona legends and then some were like a little bit underpowered gold ball legends. Including Davids. And Van Bommel and those kind of guys. With Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst. They were the B tier legends in PES 17. But now, this Davids. I think he might be the best epic card out of the three. Even though all three epic cards are insane. And I cannot try Del Piero. I have one more chance after this cup. One more chance. And then we will see. Oh yeah, we had a silver ball guy at right back. I can't remember which legend that was. I would like that too, but within... if the database allows it, if that makes sense. Like if you only have crazy player of the week players and then you add some legends with all those tiers for more reality, then I don't know. But if the game allowed it in terms of how the database is, then that feels more realistic instead of this Tracy player circus. Huh? Ik ben hem kwijt. Waar de hel hebben we... Hij is 94 toch? Oh, hij is 4. Even weer met Schmeichel. Reiziger. Oh man. I want Reiziger back. I'm Dutch, so... For some reason they add a lot of Dutch legends as well, so... I mean... Seedorf, new this year. Snyder, new this year. David, new this year, technically. Van Nistelrooy, new this year. I mean, what do they want from me? Ik was op zoek naar een extra spits, maar... Ik denk dat Rummenigge wel meer dan genoeg is. Gascoigne kan op schaduwspits. Valverde kan niet op schaduwspits. Iniesta ook niet. Waardoor ik aanvallend net iets te weinig voel, zeg maar, qua extra additions. Maar kom wel goed. Cruyff is ook een spits. Messi kan in de spits, dus dat kan je sowieso al roleren. Oké, kom goed. Reiziger, holy shit. And then you had R9 that year. Right? Yes. Ronaldo. Oh yeah, this one. So many Dutch legends. Also within PES 17 back in the day. All those Dutch Barcelona guys. Yeah, I think they are finding the Dutch market very effective. Yeah, I had him in my team R9 in PES 17, my club. But what they actually did for PES 17 was they thought, oh, we are premium partner of Barcelona. Let's just add Barcelona players. Let's just add them. Without knowing that you need a license for it. So then, the next year, they did not add any of them. Or hardly any of them.
and then they individually went to the player to ask, hey, can we use your likeness? Then Maradona got mad or something. Rest in peace, by the way. Toilet break. Be right back. To my knowledge, that is what happened in PES 2017. Definitely. But I could be mixing it up with Maradona. They didn't ask for permission to Maradona. That's for sure. But the way they said it was that, yeah, now we are premium partner of Barcelona. We can give you all these legends, and they just went for it. And I remember a lot of articles about them having problems with licensing. And since then, since 18, they, really try to acquire the portrait rights for players, which they didn't do before. And you could see it. You could see it that they definitely try to acquire rights, and then they more periodically added new players because they probably ended the negotiation with certain players. This new Salah is crazy as well, by the way. Holy crap. Dude is fast. Dude is a striker now, which means the overall rating is way differently calculated, of course. It's quite stupid, to be honest, because if he was still a right winger, then they wouldn't have upped his stats that much as they did. It's a stupid system in its own right. Because for a right winger, the overall rating gets calculated differently. So for some positions, you can have way more stat points over your stats without the overall rating getting that high. Well, and yeah, for a winger, you need top speed. Top speed does a lot, the dribbling does a lot, etc. Of course, that boosts the overall rating. If you have a nice little winger with high speed, good dribbling, maybe some lofted pass, then you're set. The winger is like 97, 98 rated. But for a striker, it's offensive awareness and finishing that is the real booster. Hence why you have some players with like 300 points less, but with high offensive awareness and finishing, still achieving a nice high overall rating. But when looking at the stats, you think, not that good. And that's okay, because of course, every position has some different priority. Every position have different priorities. But the slimy thing about it is that even the way they create the player of the week, they just look at the progression of the overall rating. So
sometimes they make the player a new position now. And then they boost the stats. Like, let's say Pessep is Rafael Leao Player of the Week, the one that went to left mid. So the overall is based for the left mid position. While on the wing, in attack, that's way differently calculated. But looking at the stats individually, that one is way better. But the ironic part of it is that if they kept him a winger, which he didn't play in real life, that's why he's a left mid, then they wouldn't have boosted the stats that high. They still look at the overall in how they stat it, because some players already in the Player of the Week, if they were like their original position, they would have been like 98, or even some would be like almost 99 rated, which is ridiculous, of course. Especially if you have some 96 rated big name players under it. You know, people would be like, hey, that's not right. Even that Scalvini guy, the hidden gem, the youngster. The dude is 88 rated central midfielder, but if he was still his normal center back card, he would be 94 rated. But you are not adding a 94 rated in the whole Player of the Week list. But because he is a central midfielder, but basically his stats are like a central defender, they boosted his stats way more. Because even 88 still looks pretty meh. So that's a little bit the weird thing about it. Same reason why some stats for Salah are boosted, because if he would be a winger now, then it would say 98, 99 on the right wing, if that was on his card. But because he's a striker, they are like, oh, we can add some more before he reaches 97. This is a 97 Salah. Basically embracing how some people only look at the big number. A weird puzzle. Really weird to me. It's not necessarily flawed to me, but then it becomes flawed. Like, it's quite logical that it's an indicator for certain positions. It's not an overall rating. I mean, that's for sure. Because it doesn't rate you overall. It doesn't rate the player in his overall form. It rates the player on some key stats. It's a weighted rating, every position. But what's also different is that we don't see or know if there is any function within playing them in different positions. Because now if you play him in a different position, you won't see his rating he would have there. You always see the overall rating on the card from the position on the card, the base position. While before eFootball, in PES, if he would be a right midfield but he can play right back fully, then it would recalculate the overall rating, of course. Which can also go very much more in depth, to be honest. Because there's even more to it, that there was even always a little nerf if you played him in another position than his base position. Someone found that out. Because for some reason, even though a player can play fully there, and let's say you had a My Club Salah who could play as a striker, and it would recalculate his stats as a striker, and it would be like 96 or whatever. If with the same stats you would make him a striker on the card, he would be 97, for example, sometimes.
But it was like a 5% nerf if a player can play the other position fully. Which I never felt, to be honest. I always played them off position. Just in every position they could play fully. So yeah, I don't know what happens behind the scenes. Like if I play Salah at right wing again, but this version has striker on his card, would he play less than a real on the card right wing player? It used to. It used to be like that, but I have no clue. You don't see that because it doesn't recalculate the stats at all. So not even an indicator on that. No idea. He will still be the 100 rated I have right now. And exactly. And the thing that makes me think about it is that we have no idea what the boost is when you have full chemistry. We only see the overall rating go up, and sometimes it's with 2 points. Sometimes it's with 3 points. It really depends. And that makes me think that indeed there is a stat boost, because some of my players go up into overall rating, but I know when I trained them that I just reached, let's say, the 92 rating. I just reached the 92 rating spot, but I'm like at the beginning of the 92 overall rating, if that makes sense. And then sometimes it only goes up by 2. But some players go up by 3. Like I saw one of the epic cards. Someone had his base overall at like 95 and it went up to 98 or something like that, or to 97 still. And mine is like 94 as a base and still went to the same 97 with the full chemistry boost. So with that logic, there is something happening with the stats, but it just didn't reach the amount to get an even higher overall rating. So nobody knows. And even on PC, people haven't found what is actually happening with the boost. So I have no idea what the weight is or what gets boosted, which stat goes to what place. No idea. Except that it probably does get a little boost across the board. Probably pretty much the same as normal with the condition arrows. Yeah, pretty weird. They should show everything, to be honest. You can just think, oh, nice. Or maybe it's for overall rating horse. Oh, nice. It goes to 100 with the chemistry boost. I don't know, man. I don't know. And they probably will add even crazier stuff, because otherwise people would be done with it. And they want to continue this and add more and more and more and more. So I expect maybe in a year, maybe in 2 years, they will be like, oh, and the ceiling for the overall rating goes up, because you reach 100 overall quite easily. The stats aren't even that high. Not everything is 90, 99. So after epic cards, there will probably versions higher and higher across these years. And again higher to keep you busy. Because the ceiling is way lower right now. There will probably be epic, ultimate, extreme versions. Valverde. Ik ga Valverde
een CMF maken to try. Ja, hij kan niet. Gotta be a striker. YOLO. I finally gave in. Bought coins as I really want Del Piero and Davids. Oh, good luck. Good luck. If there is a week, at least compared to the weeks we have had. Yeah, there isn't any epic card that says, ooh, that one is like a tier lower. They are all high tier. I would personally say this is maybe the best epic week on paper, but of course you need the mental link with some players to really want them sometimes. So if you really want them, and if you are having hours of fun, I think you could justify it. Nou, mag even duren. Hallo. Wat is hij aan het doen? Hele formatie aan het ombouwen. I guess. Nou ja, doe ik voor de lol. Wee. First I've bought coins since past 19. And the first guy is Giroud. Oh man, I hope you get one. I did not have much luck, to be honest. Sometimes I'm super lucky, and the other time... Now I was lucky for the first time in the Player of the Week. I missed all my Player of the Week targets. Almost all my Player of the Week targets. And then I get unlucky in the Epic card selection. It's really weird. Oh. Oh. De control. Shooty is te leuk. Shooting had ik moeten boosten. Nee, maar misschien speelde die dan niet zo snel goed. Second guy I've got maxed out. Yeah, that happens a lot to me. That I already have the guys in the pack. So that will play its part in my consideration. Nowadays. But sometimes I just need a few trainers, so that it's okay. Hello? All out attack. Hier. Doe je best. Edgar Davids is echt een pitbull. Crazy. Zo fun. Net vet? Weet ik nog niet. Ik denk dat hij net iets te veel speed mist. Net iets te veel van alles mist. Pirlo stats are insane, but his overall rating is low. Probably because of DMF. Yeah. And DMF needs a lot of defensive stats to get high. Or lofted pass. For some reason, lofted pass is a crazy modifier for the overall rating. But indeed. I have so many 90 plus stats on him. He has so many stat points, but many stat points does not mean that his overall rating would be high.
if he had almost half of the stat points, but he had them on stats that Konami thinks that position needs, then his overall rating would be high. So that's why you always have to, of course, every player you can make it work, and maybe some players that do just have the stats for a high overall rating on the position work. But if you really want a little bit of extra, and every stat counts in my opinion, you can play on every stat. Then you have to like get rid of the weed. And not the weed with the D, but you have to look around it to see. But indeed, my PLO is 94 or something. What is it? 93? Mine is 93. This is 93 overall. It's crazy how good his stats are. It's really funny. But yeah, DMF on the defensive stats, that is the big boost. If you even see Fiera only has plus 25 heading, but 36 set piece taking, 33 curl less, 16 ball control less, 50 dribbling less, 17 tight possession less. Yeah, it does things. Of course, defensive is better for Fiera, but I wouldn't say that PLO has way less stats. I think he would even have more. I hardly ever see PLO. Because people don't play it like that. But if you find them, then you find the gems. But indeed, most people will always look at the overall rating. So if they see this 90 rated Hernandez, then they will say, holy crap, that is not good. And they will always choose a higher overall rating player. But even if you compare this 90 rated Hernandez and you see he was a left back, because this Hernandez is still last year's Hernandez that got removed from the game. So I gave this a fully center back oriented rating. And you see he has 97 jumping. He has everything 90 plus on the defensive side. He has 88 physical even still. Around 80 speed. It's crazy. It's a crazy player. But he's 90 rated. He's 90 rated. Yeah, he's a 90 rated left back. But he would be a 97 rated center back around that point. If you compare it with Epic Pujol, you will see that Pujol even has a lot of stats less, like 11 balance, 5 stamina less, he has 5 jumping less, 1 physical less, 6 acceleration less, 5 top speed less. He only has 3 tackling more, 1 aggression more, and 4 defensive engagement more, which isn't a lot, especially if you compare it that Pujol is a 95 rated and Hernandez is a 90 rated. But that's how it works. You kinda cannot rely on the overall rating. And it's quite fun. I have to give it to Konami that the Player of the Week players, they sometimes give them other positions, which can make them a sort of camouflaged better than if they had the same position. Because Konami does it exactly the same. They will boost the stats more if the player has another position to still get that 97 rated. Because if he was 96 rated, a lot of people would have said, oh, the winger version 97 is better. Or, oh, my winger version is 98 rated. That is better. While if you look at the stats, this one has more points across everything, for example. I have no problem with Hernandez having not a single playing style. I do not. His stats are so crazy that, yeah, there's hardly anything that can go better than that.
so much better than Van Dijk. Everything in the plus on the right side is better for Hernandez versus Van Dijk. But Van Dijk is also a 95 rated player. Crazy. Can be very deceitful. That's so funny. It really is. And it in a sense, it's a flaw of the game. Because if you can make a team of camouflaged overall players that are actually way higher than the overall rating is calculated, then you have very much a lower team strength team. Now, I don't think we matchmake on team strength, but if we still did, then you have like a mega team, but it is seen as a less mega team. Yeah, okay. All good for me, hoor. I like it. I like to test every player. I like the individuality of PES. I think it's a bit of a downgrade in eFootball, but yeah, that's all. That's all me. I'm full on player individuality and getting the most out of the stats since forever in my club. Even last week's Dumfries, Denzel Dumfries from Inter, he was a right midfielder now in the Player of the Week. But he would actually be a 95 right back, is calculated. So if he still was a right back, he would be 95 overall. But then they wouldn't put him in the Player of the Week like that, like a 95 overall rated player, because that would be a little bit too high within all those ratings in the Player of the Week. So the fact that they made him a right midfielder gave him leeway to have better stats, because the overall rating stayed lower for more time. But why? I mean, they are even running around their own system for Player of the Week and stuff like that. It's like a puzzle. It's like a game within a game. Rip Hernandez. Makelele, nah. Gotta try Davids. Never go with the overall rating. Well, just see it as an indicator if he fits the position. But yeah, actually you have to know which position gets which boost. I remember you from back in the day with the PES 6 transfer patch, so I know you know what you are talking about. Yes, even back in the day. All about those player databases and stuff like that. That's true. Not many people know that. But the spooky transfer patch was the most used transfer update people played online with in within the official Pro Evo 6 servers. There were so many match rooms. You had a match room system, and there were so many match rooms with spooky transfer patch. Because Konami never updated the transfers back in the day. There was no live update or whatever. So with the players that were in the game, I just went ham. Took me so much time to go through every team. Oh, is that player in the game? Oh, then we can move him because he now plays for this. And people had to play on the same database to still get connected. But even then, it was all about the players. All about the individuality. Oh, I used to play so much Pro Evo 6. So much co-op 2v2 as well. We used to play with teams like Wigan Athletic. And Wigan had like very tall players. And we used to take everything out of those players. Like, oh, that team has a lot of players like this and a lot of players with stats like that.
let's just try to make something of that. Let's just try to really get the ultimate out of those players. Because they have something special with this and that. Oh man. And then when my club came along, it was even more fun. Because for me, the packs are a lot of fun. Of custom statted players. Ooh. 2-star Bakke and his starting offensive awareness is crazy. Barely leveled him and it's 80. Damn. That's insane. Offensive awareness and finishing is a big overall rating booster. We played each other quite a bit in PES 6, spooky style. I was still a young boy. Still very, very young. Imagine what you are talking about right now. I was like 14 or something. I was really young. Now I just turned 30. Where does the time go? Dankjewel Julian. En goedenavond. I was also around that age. Yeah, where does the time go? What the hell? What happened? What happened? I played 2PS2 with someone who was like 24 years old or something. And he must be like almost 40 now. Insane. Gratis kans spoel ik Del Piero. What? Jealous? Much? Ik heb nog steeds geen Del Piero. Heb nog 15 keer kunnen uitproberen. Dit wordt mijn laatste keer dat ik het kan uitproberen van de hele week. Play of the Week, Salah, Valverde en Terrier. Good pulls, good pulls. Good luck, man. Holy shit, Julian. Crazy luck. Nou, Lucas Hernandez luck is gone. You know, in die andere voetbalgame heb ik nooit geluk. Het is wat makkelijker in die voetbal. Level 14, 80 offensive awareness and 72 finishing, 77 overall rated. Yeah, it really depends what the rest of the stats are, but that always goes high. The offensive awareness and the finishing. That is the reason why Salah is still 97 rated. For having high offensive awareness and high finishing. Of course, you need the rest of the stats as well, but they don't go... Well, they go pretty very much lower. And for some reason, sometimes low pass is also a thing for a striker. And the other thing, by the way, is that every position has a different max overall rating. At least it had in Pro Evolution Soccer at the moment. It doesn't go beyond 100 rated, but yeah, 100 rated for this and maybe a little bit higher. Every position has a different end goal in PES. Like striker, you could get like 109, like central midfielder like 106. So central midfielders always go way less fast to the high rating. Strikers are pretty easy to get high rated, even when they suck. That's really weird. It's a jungle. Wil ik Gascoigne of Netvet? Nee, it's a test stream. Netvet, David. Wat heb je voor team? Nou, ik mis Del Piero, man. Maar David, very happy. Netvet. Mwah. Salah still has outside curler. He only doesn't have gamesmanship, which is kind of the only negative thing about this striker goal poacher Salah. He has trackback for gamesmanship, so he lost gamesmanship, but he has long range curler, long range shooting, which boosts your accuracy.
So sometimes even when someone has like 75 finishing, but he has long range shooting and first time shot and long range curler, then yeah, you have every player, every shooting extra accurate skill. So you also have to puzzle that always for yourself. I mean, if you have someone with 80 finishing, but neither of those stats, then he will be less accurate than someone with like 75 finishing, but all of those stats. Because it's an accuracy booster. But yeah, Salah has now 88 finishing on this card, which is high, but a little bit less dribbling. Still speedy. And he has long range curler, long range shooting and stuff like that. The only thing he misses for me, apart from things in the air, of course, is kicking power. But at the moment, I think the long range shooting and the long range curler is boosting his kicking power for some reason. Because I don't feel it that badly in the game. And that's also two different things. You don't have to necessarily feel it. You can even feel it way better. Sometimes player ID or a certain weight of a player can really make a player feel good. Sometimes it's just a certain animation the player has, or weight even makes a difference, by the way. So it can look very good on paper. It still just has to feel good, right? Oh, blind fire hero. Ik ben gewoon testing. Ik wil net vet shooty testing. Tering, wat speelt deze persoon compact? Dat was een fout, Chave. Oh, nice. Matchup. It works. My thing is that I need to have a player with lob chip through ball animation. Oof. The nice little top of the foot chip shot control animation is very effective in this game. I use it with Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. It looks nice and it is effective. Hey, best of both worlds. For me, it's their animation package run with ball animation package that can make or break a player. Yeah, for sure it can. Definitely. For me, it has to be everything. I'm looking at the stats, but I'm also looking at, especially in these kind of matches, I'm sometimes just shooting to see their animation style, which is for the shooting also, of course, their free kick animation, because that is their link of how they shoot. Sometimes a certain shooting style can boost a player. And I'm just striving for players to have everything. So someone with great finishing stats, someone with great curve, someone with great kicking power. And now I'm only talking about the shooting, but to also have long range drive, long range shooting, first time shot, etc. To also have a nice little animation, because if you have all that, what I just said, but you have like the default shooting animation, there are some animations that are way more rapid and way cooler, or just give more curve. There are animations that just give more, just by being a different animation. Knuckle shot. Let's knuckle. Still haven't figured out how to do outside the foot through ball consistently. For me, it's just... How do you say that?
if I'm on the wrong foot with the player, he just does it. I know when he does it. So that's when I trigger it. I forgot the term. But it also depends a bit of how quickly you can trigger an outside curler pass, depending on the player's weak foot accuracy and stuff like that. Oh, boom. Ah, stunning. Hey, net vet. Oh. Davids. Oh! Ah! I do it with Salah a lot, but it doesn't work 100%. It's a bit weird. Yeah, you would say it should just work when he's on the wrong footing. Oh! Shooty fast. Wat een ongeluk. So unlucky. Oh. Oké. Davids. Verkeerde. Ah. Sometimes it's aiming to the wrong person. Whoa. Zoveel mensen die achter Davids gaan. I'm so happy I gave David stop speed. It's the best. The best thing. Dude is running hyperactive. Outside curler. Davids! Bit lucky. Did my spins no legend? God damn it. After 3 freaking years, you decide to spend a little bit of money to try and get a legend. And you get not a single one. Welcome to my day. Except that I got 2, but it took a lot of time. And I didn't expect that. Usually I'm reasonably lucky. But I have my final chance of the week. Except when if someone donates me. But my final chance of the week for Del Piero. We went all out. But no Del Piero. God damn it, man. Best epic week for me. Until now. There will be better, of course, when they get to Van Basten, Rijkaard, Gullit and stuff like that. If that is a box of 3. But this is the best one yet, in my opinion. In terms of how good these folks are. And here he comes. No legend. Or... Nope. God damn it. God freaking damn it. No luck this week. What the fuck was that? Still waiting on Gerrard and Torres. Yeah, I think it will take a while. They started phase 2 now. And I think the weeks after this will be probably Arsenal, Barcelona, AC Milan,
and Manchester United. Those are the ones that still have players in the database. Ah, unfortunate, this one. God damn it, man. No luck this week. Have to concede. Yeah, what do we still have in the database for the Epic players? Barcelona, Rivaldo, Stoichkov, Guardiola, I guess. That will be, well, that is one. It does have nice players, but I do see some a little bit of a tier less, if that makes sense. Then AC Milan with a new version of Pirlo, which I don't know if it will be better than the Legend one. It really depends on his levels. But yeah, if these guys go to like Davids goes to 39, Guti went to 42, then it will be a little bit higher than this. So Pirlo, Inzaghi, and Dida, I guess, or Nesta, Pirlo, Inzaghi, or Dida. Either of them. They still have 4 left at the moment in this database, but it doesn't mean they will use them. They will add more in November. 100%. There will be a big update next month. And they will add a whole new list of epic cards, which will probably be one step up. Like, what do we still have? You don't know. Maybe they will add new ones. They add new ones every time. Now we have Davids and Seedorf. Man United can still come at the moment in the upcoming weeks. Van Nistelrooy, Irwin, and Beckham, but he doesn't have a picture yet, so that will happen in the next update. So I think Forlan, Diego Forlan. And then you have Arsenal with a destroyer version of Vieira, with Ljungberg and Robert Pires. Those are the only 4 that can still happen in the upcoming weeks. If you want to know when a new season starts, which one will come, then you can always look at the season picture for the ones that still don't know. Every time they start a new season, they have this image and they show you what will happen in season 1. And as you can see, the epic, every time with the epic, they show the order, at least the order of the last 3 weeks. So Gascoigne was already there. So we knew Real Madrid would be the one after that. And now we are at Juventus. So we could anticipate all the weeks for what to go for, which player do you want, if people want to go for players. But for the next 2-3 weeks, I don't know. It can either be Arsenal, Man United, Barcelona, or AC Milan until the next update comes, until season 2 starts, and then they will have a picture like this again, so you know which will come when, in which Thursday, which week. So that's a little tip if you want a little peek, except that for now you won't get a little peek, so it doesn't make sense what I said. I would sell my soul for legend Paul McStay from Celtic in the game. I think they will lose Celtic, right? The license. Didn't Celtic sign with FIFA? With EA? I'm gonna play a few more rounds just for fun to test the players. We are in the fun testing phase. Oh god. Okay. I would sell my soul for Arjen Robben. For a Robben legend. A Robben Barcelona legend. I would literally sell my soul for that. He is one of the reasons why I started to watch football.
But hey, Bayern München is premium partner, so he better be in it. And for some reason I can make a killer Dutch squad. If they start adding even more Dutchies, I mean, holy crap. All of a sudden I can make the craziest squad. Fuck weg, Horst. Edgar. Hoppakee. Epic. David, Seedorf, Sneijder, Bergkamp, Cruijff. Oh, fuck. Oh. Ik druk nog steeds de verkeerde knop. Or Damien Duff. Oh man. I know Damien Duff because I followed Robin's carrière. Robin! Hoi! Ik ben even Engels aan het praten, want het zijn Engelse pestkijkers. Gaat alles goed deze avond? Damien Duff en Arjen Robben on the flanks. Drogba in the middle. Lampard behind them. That's what I watched. I was watching, I think, live streams on something called Sobcast or something. Every Chelsea match back in the day. Oh yeah, or the year after with Ballack, Shevchenko. Personally prefer for players who never made it into my club before. Sorry, Robin fans. Yeah, but he has a crazy game face. A game face that never saw the light of day. Yeah, it saw the light of day because he went to Groningen. He went back to his starting club. But that face deserves to be on a legend card. I would sell my soul for it, for real. Big Arjen Robben fan. Bij mij gaat alles goed, was een vermoeiende dag, maar verder gaat alles super. Hoe gaat het met jou? Het gaat zijn gangetje. Ik ben even lekker de nieuwe spelers uitproberen, maar we hadden heel veel ongeluk, dus we zijn er wel diep voor gegaan. Alsnog niet alle spelers, maar helaas, ik ben echt op daarin. En soms moeten we conceden. We hebben iets van nog maar 50 spelers in de pack en nog steeds geen Del Piero, waar ik mijn gezicht op had vervangen op Twitter. En verder probeer ik gewoon even lekker te genieten. Robben goldball in PES 21 was a disgrace. Yeah, it was a gold ball. It was a gold ball. I played with it the whole season. I even played with Robben in PES 20. Even though almost nobody had him. And that was because Konami never updates the database from the start. So there was like a few days before they made the database update. So he was searchable still playing for Bayern. Because he played for Bayern that season before. And then he retired. So we went, I don't know, but I think people donated like 500, 600 euros for me to search him in the normal agents to get him for the whole season. Well, eventually that one was still pretty good. I played him like the whole season. I played like 800 games with him. But we didn't find him, but we just tried to get duplicates because that was the first year where you could like trade for a different default player. Only had 3 days to get that Robben. Exactly. Nou, hartje terug, Robin, hartje terug. Je maakt me echt blij dat je dat weet. And then everybody started donating and we got like a lot of doubles because we just spammed the forward agent. And then we got Ryan Babel for the 3rd time and I could finally, after all that time,
traded Babel for Robin. So I could keep him the whole season while he wasn't available after 3 days. Which was really, really dear to me. Everything about that player is dear to me, to be honest, even on a virtual football pitch. So if you want me to like live with you when you talk about certain players you would really die for or sell your soul for to have them available because of the nostalgia or the way you see that player in real life and just want to emulate it in a video game, then that is my comparison. Because I have that, but just with him. Ryan fucking Babel. Ryan fucking Babel. Oh, Davids is zo snel. Salah heeft goede passings, hè? Woe! Edgar Davids is zo'n baas. Sunglasses. To be cool. Kut, ik wou op mijn linker blijven, maar de first touch was een beetje heavy. Ah, net vet. Nog steeds niet, wauw. That was weird. Een potje met vet. Oh ja, en we hebben zojuist de laatste kans gehad omdat ik de cup had gewonnen voor Del Piero. Maar ook daar niet. Zo jammer. Zo jammer. De beste week waar ik naar uitkeek. Niet alle players. Oh, de double touch. So strong. I still have nightmares about Robbo cutback goals in PES 6. I did those as well. So many times. Even though naturally he was still playing on the left. His cutback inside stuff happened at Real Madrid in like 2008. But yeah, I played PES 6 until 2010 because I hated PES 2008 and PES 2009 wasn't good as well to me. So I just kept playing PES 6. I even made him bald with mods. And they had to try to find the best game face where he was the most bald he could be. Yeah, me too. Well, I stopped playing a little bit and then I started indeed play PES 6J for a whole summer or two. I think for 2 summers. I still have some goal compilations from that time. Maybe privated on my YouTube channel. Poh, David, jongen. Ouch, Charlie. Oh, the fake shot faalde. Oh. It got bad when they changed from 8 direction to 360 for a long time. Yeah. They couldn't transition to the new era. And the new era wasn't even 360, by the way. But I get what you mean.
They try to open it up. But man, Pro Evolution Soccer 2008 felt so bad to me that I was like, I want to play this again. And I just kept playing Pro Evo 6 that year. And then after that year, the server shut down. Like the 2-year... Like the 2-year thing they do. Keep it 1 extra year and then shut them down. Aren't the FIFA servers still online for like FIFA 2015 or something? It's crazy. Oh. Klein beetje laggy. Waardoor player recognition ook niet zo is. Zie je? Player recognition is een beetje laag. That's when you force people to buy the new game. Exactly. Did you ever go to FIFA? Yeah, I went to FIFA in FIFA 11, 12, 13. But mainly for my YouTube channel. I was like a viewer whore at that moment. I wanted viewers and I knew that would work way better than that little game Pro Evo that I used to play. But I did play Pro Evo on the side, but just not for content. But of course, because you are making content in FIFA, then you have to play that a lot. But I restarted playing Pro Evo in 15 on the PlayStation 4. The PlayStation 4 versions, for sure. Then I just, casually played some footy. On 15, played My Club, which I also liked. Then I went to 16 on PlayStation 4. Then I went to 17 on PlayStation 4. And then PES 18 was the first same gen Pro Evo on PC. So I went to PC. Co-op got added, which is my favorite mode. Co-op. I love co-op. I love to try players also socially with people. Then PES 19, 20, 21, which was a blast and not even... it got a little bit closer to Pro Evo 6, the way I played Pro Evo 6, but I played Pro Evo 6 on that in-game profile. I had like 15,000 hours, so... And Pro Evo 2021 on Steam is all like 2,000 hours. Or maybe a little bit less, so... I checked this afternoon. Lol. Now I remember about player hosting each half of the game and bad memories come back. Oh, what do you think about all those players right-clicking the window of Pro Evo 6 to make it freeze and just let it disconnect void? That was the original void match, man. When people talk about voiding games and the way they do it right now, I have no clue, to be honest. But I did remember how they would do it. And it was also great for that game, in a way, because when people were choosing Inter with Adriano, which was of course a highly banned team on PC, it was always come and play, no Adriano, come and play, no Adriano, no Inter, no Inter, no Inter. Then when someone did surprise someone playing Inter, then they just broke the game off before it even started. It's like, don't troll me. That was the power some people had. But yeah, that was even way worse of a swamp when it comes to being so easy to void the game.
Some people did it, but in general, a lot of people also did not do that, so... I mean, I could cope with it. Back in the day. While thinking back at it, it was pretty bad. People really abused that. Oh, I can't win, whoop! Turn it off, no result. In the easiest way possible. Edgar, jongens. Oh, net niet. Edgar, pretty strong. Okay, Valverde time. Imagine people can still do that in 2022. I mean, I know, right? It was already crazy that you could do it that easy in 2007. But now 15 years later. Yeah, that would be a shitfest. Oh, nee! Edgar! No! Yeah, and it's still not modern for 2022 the way they do it right now, but they do something at least. And they came from way further, in my opinion, with the shenanigans that used to have. Good times though. That will always be nostalgic. Also those type of things, you know? That things that didn't really work the way they maybe should have worked. It was a thing. Ah, hij kan wel schieten. Ja, dat had ik niet moeten doen. Hij kan wel schieten. Oh, ultra aanvallend. Oh my god, Davids, jongen. Davids. Edgar Davids. You goddamn hero. Well, test it out. Oh my god. Ik voel hem niet. Net vet, I don't feel it. Davids, I think I trained perfectly. But Netvet, yeah, I would lose too many points if I trained Netvet differently. But I think Netvet is a little bit under the top tier. He is amazing, but not top tier amazing. He's not a box to box. He is a roaming flank. But I'm not even rating him on the way he walks and stuff like that. And which lines he chooses, but just on the way he feels on the ball, his shooting, etc. It's just almost it. Almost. Even for an AMF. Wat zeggen mensen in Efootball 2023? Krijg 1 gratis kans en meteen Del Piero. Oh my god! De free spin van meneer Versterg. Free spin Del Piero. Ja, Del Piero kan ik ook niet AMF doen, want het is classic number 10. Ook dat. Hoe doe je het? Hoe doe je het? Echt waar. Echt mooi. Tuurlijk, lees altijd even wat er in de Discord gebeurt. Ja, echt hoor, Guido. Ik ben door al mijn spins heen, maar geen Del Piero. Maar we hebben alsnog 50 te gaan of zo. Maar goed. Ik heb net mijn cup gedaan. Nog een allerlaatste try gedaan. It didn't work out.
Ik twijfel om F1 22 te halen in de sale. Ja. Might be done zo al pretty soon nog 4 races te gaan. Maar als je nog even wil plezieren en je vindt het geld waard. Ja, dat is met alles zo natuurlijk. Maar... Nee! Wrong foot. I'm gonna beat you, bro. I'm gonna beat you, bro. Is 30? Dat vind ik duur hoor. Voor dat spel, om eerlijk te zijn. Dat vind ik nog niet echt korting. Eerst je FIFA packs open en balen en dan naar Efootball gaan. Opening that FIFA packs en dan woep. Should we try Terrier? Only thing Netflix really has is balance and stamina. Yeah, well, I train him pretty... Yeah, he does, actually. But that doesn't have to mean that he would be bad. I mean, I really like Gascoigne. But yeah. Although, well, tight possession 88. Gascoigne is really nice in the low spaces. In the tight spaces. He's really nice in the tight spaces. For some reason, Netflix has better passing though. Gascoigne has crazy kicking power curve combination and finishing, but at least the way I train him, I really like his 83 speed, 83 acceleration. In my feeling, he feels quicker, Gascoigne. But it's almost the same hexagon. Although the hexagon is also really weird because passing only counts for low pass and dribbling only counts for the stat dribbling and the shooting only counts for literally finishing. And the speed only counts for top speed. So if he has 99 top speed, he will reach the edge of the hexagon. Even when he has 60 acceleration. And the strength is only physical contact, I think. And not balance or something. Which also helps with strength. Nedved is 70 kilos, 177, but Gascoigne is so crazy. Gascoigne is actually... Holy crap. It's actually pretty close. But Gascoigne has a little bit more weight on him. Then it must be the tight possession. The 88 tight possession, the +5. It must be something like that. But sometimes it can also literally be the speed and acceleration combo. So not necessarily the height, but the combination of it. Like it can break the pacing of someone's footing. Oh man. Sometimes you might think, hey, 90 acceleration, 80 top speed, that's awesome. But it totally changes the pacing of someone's dribbling, no matter the amount of dribbling the player has. And for some reason, this 83 speed, 83 acceleration on Gascoigne is literally perfect for his way of running. But you never know before you try. Yeah, I would say Gascoigne plays better than Nedved. But I only played Nedved in the center at the moment. He does have very high weak foot accuracy, higher than Gascoigne. And Gascoigne doesn't have long range curler and long range... Oh, he does have long range curler, but not long range shooting. So that's why I do the full shots, to try and see how much better it is. But at the moment he is only missing them more than Gascoigne. Even though he is more accurate with just the full on long range shots. Terrier. Roaming flank. 184. Long range curler, long range shooting, super sub. Bring it. Doe maar op de plek van Gascoigne. That's why we need offline edit mode, for real. For real. I used to train
Or I used to test players. Like I used to test what is wrong with a player in my club. I would be like sitting there for an hour. And I would just think, why doesn't this player work? This player on paper looks better. And then I just try to change things in edit mode. I try to emulate the player for how I have him in my club. And then I just try to change some things, like make him less weighty. How does it feel? And stuff like that. Or add a few on some stats. So I know what to look for when I am scouting for new players in the next couple of weeks. But yeah, right now I can't do any. There is no edit mode. It's so bare bones. Oh, die game is nog €60 normaal gesproken, Guido. Holy shit. Als USA Grand Prix ding. Ik vind het nog steeds duur. Maar ze willen natuurlijk nog cashen nu. Voor een redelijk hoge prijs. Want dat ga je zo meteen niet meer kunnen doen. Unfortunately. Ba ba bam. All right. Net vet normaal. Oké, net vet later erin doen. Andres Iniesta. I fucked up my first Iniesta. I had to give him a little bit more top speed, so I went more all out on top speed with this version. So he has things less like passing and dribbling. But actually this one is better. Which sucked. It really sucked that my first one was so bad. But the dude deserves more top speed. I'm going to head now. Cheers for streaming. Hey, thanks for chatting. I enjoyed that, man. Thanks for joining me. And having a nice little chat. Unlucky with your spins. I'll see you in 3 years. When you decide to go for someone again. When Damien Duff releases. Oh ja, het is nu EA. F1 2022 is een EA game. What the hell? Oh, laggy een beetje. $96 balance is crazy. Yeah, it's pretty crazy. I think his epic card will be the one to want. Had ik kunnen weten. Should have known, should have known. Floaty. Oh, net op de achterkant van die guy. Oh, laggy. Jammer. Waarom zijn die Nike-tenues van dit seizoen zo lelijk? Je bedoelt van de Nederlands elftal? Nou, ja, omdat iemand heeft geplast op het Nederlands elftal shirt. Ik weet het ook niet hoor. Ik vind het ultra ugly. Someone had to pee on the shirt. I wish there was a patch that resets all the players training and refund the XP.
Yeah, I agree. But I think that's basically the point. The reason why they are not doing that is for you to hopefully try to get a player one more time to train him differently. That's the whole idea, of course, especially for a live service game that just keeps on existing instead of a new product. Oh. Oké. Ik vind dat stukje bij de borst niet zo mooi. Vind je mijn borsten niet zo mooi? Van een Nederlands elftal shirt. Ik vind gewoon het hele gebeuren niet mooi, om eerlijk te zijn. Ik kan er niet aan wennen. Wie weet als we het WK winnen. Dat ik dan weer denk, we hebben weer een lelijk shirt. We winnen weer iets, een toernooi. Weet je wel? Wat vind jij niet mooi? Ik vind hem gewoon lelijk. Het is niet mijn ding. Oh, dus alle Nike designs are the same? Good evening, Kimda. Een apart stukje kleur. Oh. Wat fashionable. It's fashion. Kijk maar naar de achterkant en dan boven. Is dat ook het Nederlands elftal shirt dan? Oh, Davids! Hier, stuck in the mud. Zie je dat? Beetje kut. Oeps, my bad. Een delayed game P. Shit happens. Zie? Player recognition. Even out of the window. Oh, Messi. Golazo. Oké, achterkant. Oh, je bedoelt dit zwarte. Dat zwarte naar de namen toe, bedoel je dat? Dat is hun cursor. Ik denk dat mijn laptop het binnenkort gaat begeven. No! Moeten we gaan shoppen voor een nieuw budget laptopje? Heb je daar wel voor gespaard? Ik heb nog een oude laptop. Die het niet begeeft. Maar anders moet je alles in bruikleen gewoon gaan. Veel te duur. Ja, klopt. Nou ja, een werklaptop hoeft niet ultra duur te zijn. Maar of wil je dan meteen een goede als je daaraan denkt? A good one. Wow. Zo. Weird. Moet je er ook niet op zitten? Oké. David, lekker aan de voorkant aan het lurken hier. Serieus. The first touch heaviness is crazy right now. Maar bedoel je dat nou, dat zwarte? Ja. Je vindt die arch niet mooi. De arch is not so good. En dan hebben al die andere teams hebben ook zo'n arch. Maar dan van een andere kleur. Nou, ik vind gewoon die hele pisvlek niet mooi.
Dat is het nadeel van Salah in de spits. Oh my god. The heavy touches, man. Ik wil hem in één keer weg. First touch, boom. Hit it. Hallo? What the... Ik heb Salah RVA staan. Daar speelt hij in het echt ook. Wat is nou weer RVA? Heb je hem gewoon als rechte winger deze? Dat is een beetje dubbelop, vriend. Hij heeft een spits versie gekregen omdat hij dus dit weekend in de spits stond. En hij is goalpoacher geworden. Daar moet je die andere Salahs voor hebben. Goalpoacher activeert niet op de wing. Dus je gebruikt een ook niet wing, iets minder dribbling versie van Salah. Een echte spitse versie gebruik jij nu verkeerd. Ik ga vliegen. Oh ja, jij ging vliegen vandaag, hè? Holy shit, konijntjes zijn gewoon thuis. Ze worden verzorgd. Veel plezier. Ik hoop dat je een leuke tijd hebt met je friendo's. On to Scotland. To your Minecraft friend. Oh nee, was het nou Minecraft vrienden? Ik weet het niet. Ik ga Terrier uitproberen. Geen tackle. Geen golden retriever. Ik ga een Terrier uitproberen. Doei doei, laat eens zien. Veilig vliegen. Ik wou zeggen drive safe, maar volgens mij vlieg je niet. Ik hoop dat alles leuk is met al je vriendjes. Dat je niet op een gegeven moment denkt, waar ben ik beland of zo. Het zal de piloot vertellen. Oké, is goed. Maar ook die drive niet. Of moet hij uiteindelijk, nadat hij heeft gevlogen en naar huis rijdt, moet hij dan nog even veilig rijden? Was dat Fiera? Volgens mij was dat Fiera. Maar kijk, daar moet dan op dat moment Edgar Davids staan. Oh, Terrier! Terrier! Boom! Terrier! Ja, 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 ja. Holy shit. Hij heeft geen gameface, dus hij is echt lelijk. Of is dat niet lief om te zeggen? Wat ik heb vernomen, Kim, is dat de accu, dat de computer echt een computer uit misschien wel 2010 is. Niet lief, niet heel lief, doe eens lief. Zo! Niet mij allemaal aanvallen, jullie. Het is niet alsof in-game mensen... Alsof die een ziel hebben of zo. Nou voelt dat wel, na al die moeite om Edgar Davids te halen. Maar deze persoon heeft geen ziel. Nice. Ik zou niet durven. Wat zou je niet durven? Oh, dat te zeggen. Maar je hebt het gezegd. Ik kan het lezen. Letterlijk erboven. Boven je, ik zou het niet durven. Oh god. Ik ben niet meer aan het opletten.
Zie je hoe ver Davids vooraan staat? Dat is wel een klein nadeel om eerlijk te zijn soms. Maar dat moet je gewoon even goed coördineren. Oh, verkeerde kant op. Je stopt jouw ziel in de game. Zeg je nou dat het allemaal gingers zijn? Hè? Hoe hè? Oh. Ik heb hem door. Nee, never mind. Ik heb hem door. Ja. Ik heb hem door. Nee, niet allemaal zeggen. Ik heb hem al door. Nou, hij scoort alweer. Nou, hij is echt zo lelijk. Hij heeft geen gameface. Oh mijn god. We maken het Sander wel erg moeilijk zo. Man, you are making it so hard. Maar hij is echt lelijk. Die standaard gamefaces, hij moet gewoon even een facecam. Hij moet gewoon even in de fotoboot. Misschien is hij dan niet per se mooier. Wist je al dat gingers geen ziel hebben? Ja. Ik vind van wel, though. Maar I get the sentiment. Lol. Terrier heeft gewoon 2 goals. Wat? Nou, ja. Jezus. Ik ga er hele andere talen van praten. I have no soul. Liegbeest. Maar ik bedoel, voor de buitenwereld... Ja, Robin heeft geen ziel. Moest dat ook nog, Kim? Hè? Hebben we nou andere kleurtjes hier? Ja, die hele... No! Waarom doe je dat nou? What the fuck? Waarom laten jullie mij schrikken? Dat hele tunde gaat niet meer werken met deze nieuwe versie van deze software trouwens. Misschien moet ik gewoon even... Ja, ik weet niet. Anders het licht laten shinen. Ik bedoel dan het licht, hè. Gaat niet werken. Maar ik schrik me er helemaal dood van die sound effect. Oh. Helemaal heated. I'm heated, man. Krijg je van als je terrier lelijk noemt. Maar dat vind ik weer lelijk naar mij toe. Oh my god. Oei. Te veel 99's eruit dan. Maar maakt niet uit. David krijgt even rust. Oh. Haters jullie. Eén voor één, allemaal haters. Maakt het me helemaal moeilijk. En ja, ik heb Terrier nu alweer weggehaald, want hij heeft zijn ding gedaan. En dan hoef ik hem ook niet lelijk te noemen. Dus hij is alweer van het veld voor deze meneer. Want netvet test. Het is de netvet rock test. Oh my god. Lined. Kan Timo ook op je afsturen? Holy shit! Niet nog een terrier op me afsturen? What the fuck? Bedreigd. Wat bedreigd? Net werd ook niet zo super goed in vrije trap. Hij is echt genervd.
De netvet nerf. Maar wie weet, who knows? De stijl doet al veel. Fuck. Fuck. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Huh? Huh? Wat gebeurt hier allemaal? First touches, festijn. Wow. Die emo die past echt perfect. That's me right now. Door alles wat jullie tegen mij zeggen. Die emote is 100% me. Oké, Terrier is fine. Ja. Niet ultra goed, niet ultra slecht. Schiet hem er lekker in. He's fine. Oh baby, it's too fine. Ik zeg niks, hallo. Nee, jij niet. Oh, iedereen is ineens onschuldig. Oké, echt iedereen. Oké, iedereen is onschuldig. Ik droom het. I'm dreaming. Mbappé is in B-vorm. Oeh, dus we gaan Mbappé deze week weer veel zien. Dennis Bergkamp, Morientes. Of a White Christmas? Waarom doe je dat tussen aanhalingstekens? Wat betekent dat? Wat betekent dat je hem tussen aanhalingstekens doet? Ik zeg zelfs dat ik oké afga. Ik heb het ook er niet over. Maar Timo die gaat mij bijten, dus dan moet jij op Timo. Dan doen we gewoon... Want die bijt wel, of dat kon ze niet beloven. Ik zit te twijfelen of ik Pirlo wil. Ik wil liever niet op Timo. Oké, dan stuur ik je niet. Wie hadden we hier nou? Standaard. Pirlo kan niet op AMF, maar wel daarnaast. Maar we hebben Davids en Makelele op dit moment. Maar hij is wel vet om dat een beetje te veranderen. Hadden we nou Bergkamp? Ik weet het niet. Wat was je bijnaam voor Timo ook alweer? Timo 10 tonner? Wat? Dat, volgens mij is dat heel iemand anders. Timo 10 tonner? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Oh wel, oh. Ik moest het alleen niet zo verwoorden. Sorry. Ik verwoord het verkeerd. Alright, ik doe nog één wedstrijd. Ik noemde hem gewoon altijd Boer Timo. En Poepjo. En Timo eten. Dat soort dingen allemaal. Ook een tijdje Mr. Tonijn. Mr. Tonijn ook een tijdje. En hij is een tijdje kok op een cruiseschip geweest. Ja, ook nog. Ben een kok op een cruiseschip. Maar tegenwoordig staat hij bekend als de... Ja. Dat is wel zijn laatste finest moment sinds hij van de aardbodem verdwenen is.
Ja. Zullen we het proberen? Maar dan moet hij op CMF. Vind ik wel jammer. Maar wat we ook kunnen doen... Oh nee, dat kunnen we niet doen. Kunnen we dat doen? Kunnen we niet doen. Nee, kunnen we niet doen. Nee, niet een kok op een cruiseschip. Een kok die eten maakt. Toevallig uit de outro-video. In de outro-video staat er... Joh, zeker. Ring of Elysium. Toen deed hij weer een keertje mee. En dat was meteen goud waard. Zo grappig. Ja. Leuk. Timo is busy met aan zichzelf werken. Hij heeft een eigen stekkie en hij kan eindelijk zichzelf zijn. Wat goed. Dat moet ook. Heeft Portugal ook Nike, Julian? Of hebben hun geen Nike? Want ik zie geen kleurtje op de achterkant boven de naam. En ik dacht altijd dat Portugal ook Nike was. Maar ik vind wel een heel lelijk... Het is alsof ze zo half sexy zo'n... Niet sexy dan dat hun sexy zijn, maar zeg maar als iemand sexy wil doen, zo half nog zo'n topje op of zo. Daar doet het mij aan denken. Dat iemand hem echt al voor de helft af heeft, zo'n lipje. Nice, Sander. Oh. Ik vind hem beter dan Messi in schieten, Salah, deze. Ah! What a surprise. Timo geeft grenzen aan en ze worden niet gerespecteerd. Oh, nog een heel verhaal daarboven. Ja, zijn ze de mensen om hem heen nog wat te pusherig? Balen is dat, hoor. Laten we hopen dat hij zijn volle potentie kan halen. Want dat klinkt best wel naar. Nee, niet dat gaan doen. Nou ja, ik druk op de knoppen, maar... Ik wou dat niet. Ik krijg de blame dat ik tegen hun opzet. Oeh. Dus vanuit hun perspectief ben jij een beetje de boeman. We moeten oppassen met die Kim, zeggen hun dan waarschijnlijk. Zo, netjes. Wat jammer dat je daar niet zo gezond één front hebt. Dat dat allemaal zo een beetje een gevecht tegen elkaar is, zeg maar. Nooit leuk. Nou ja, zeg. Oh, hij had die moeten scoren. In de situatie dat hij zat, maar naast mijn ongeluk had hij dan weer geluk. Ik wou al lang pasen, hè? Maar wil allemaal even niet. Timo geeft nu grenzen aan en praat steeds meer. En dat is niet dankzij zijn ouders. Nou, in ieder geval blij dat hij praat over wat hij echt wil.
That's good to see. Want dat is precies wat we altijd al wouden. Van open jezelf nou op, man. Serieus. Alles plakt aan hem. Jezus. Dat is buitenspel, ja. Maar wat een ongeluk weer. Ik ben super trots op hem. Kijk. Good vibes. Good vibes, good vibes, good vibes. Oh god. Oké, echt een rare lag. Ja, die had ik makkelijk kunnen hebben. Maar ik kan dus ook heel veel van die pages die deze kill doet, kan ik gewoon hebben. Maar... Kijk, zijn spelers die zijn wel ultra... Je ziet hoe lang dit duurt, zie je dat? Maar zijn spelers die zijn dus wel ultra goed. Oh, Zella. Die zitten niet in die lag. En mijn spelers wel. Dus mijn hebben altijd een extra touch nodig. Dat maakt het wat moeilijker. Oh, en daar. Ik had al lang dat gecanceld. Daar kom ik dan niet tussen. Doordat daar dus geen inputs dan van zijn. That can be a bit annoying. Even lekker blijven plakken. Blijf even lekker plakken. Wie blijft er plakken? Oh ja, mijn speler, of zijn speler bleef goed plakken. Dat was het. Ja, hier wil je eigenlijk een targetman hebben. Als spits. Ik denk dat ik eventjes Mbappé ga doen. Iets meer een spits. Iemand nog wat leuks te vertellen? Dit is mijn laatste wedstrijd voor vandaag. Ik weet niet wat ik morgen ga doen. I like that style. Nee, ik wou het dus net zeggen. En dan niet wat leuks. Want dan gaan we weer. Ik hoop dat de tweede helft een beetje qua delay aan mijn kant op zit. Dat mijn spelers nu weer goed reageren. Niet zomaar wat leuk zeggen. Als ik wat leuk zeg. Je praat toch ook niet anderen, hè? Hallo? Die Valverde kan wel dribbelen. Alleen dit is niet de juiste formatie voor hem. Hij moet aan de zijkant. Moet hij. Dan maar zo. Ik heb geen vrije trappers. Bijna weekend. Oh, je hebt weekend, Julian. Zo doe je. Dat ging er lekker in. Hij wil hem ook zien. Nou, wat leuk. Ramadan. Roberto Carlos is echt weer een leuk spelletje. Maar goed, we hadden ook al lang veel meer voor moeten staan bij deze. Maar de delay houdt het wat tegen op dit moment. En hij kan heel goed match-uppen dat zijn spelers reageren. Zelfs met De Bruyne. Ja, dit duurde ook dus weer ultra lang.
En zijn spelers gaan meteen op de bal. Maar Hernandez to the rescue. Maar zie je hoe makkelijk hij kan matchuppen? Dat kan ik dus niet, hè? Dus hij is, zeg maar, goed met matchuppen doen. Oh, dat is een clippy. Ik schrik me helemaal dood van. Ik denk elke keer dat we de schuilkelder in moeten, want Rusland valt aan of zo. Ik heb nu dus ook die licht aan de voorkant. Kijk, dit is dus echt super duper makkelijk voor hem. Dat hij die pasen tussendoor kan doen. Even 2 dagen extra vrijgenomen. Volgende week Call of Duty. Ja, ga je daar helemaal voor vrij nemen? Ja, op dit moment kan je de campaign spelen. Hè? Daar was ik het meest geïnteresseerd op. Die had ik nu ook al kunnen spelen op stream, maar... Lekker op mijn gemakje. Hij gaat nog wel gelijk maken mogelijk. Nee. Wat nee? Nee. Oké, nee. Oh, voor het extra mentale rust gewoon. Niet per se voor de kot. Hier, ik kan niet eens draaien. Weet je wat ik daar dus deed? Ik deed dus naar boven. Zodat hij naar binnen draait. Cut inside en dan schiet. Robin die zegt, ik zie jou. Tegen Melk. Is Melk weer stiekem aan het koekeloeren? Een beetje goede tijden, slechte tijden. Alles een beetje polsen. Zo stiekem notepad bijhouden. Voor games neem ik niet vrij. Alright. Stel je voor je bent verslaafd. Ja. Die houdt je gewoon in de gaten hoor. Ja, ik heb meteen een begeleider. Oh, dat was wel mooi. Echt waar, jongen. Deze heeft zo... Och, niks reageert. Die ene speler wilde niet naartoe. Switchen werkt niet. Niks. Kerel had al lang 1000-0 achter moeten staan. Oeh. We moeten hem even wisselen. Daar horen wij ook te kunnen matchuppen trouwens. Kijk, die kerel denkt ook nu ineens dat hij echt alles kan. Dat wordt hem net iets te veel. Weer geen reactie. Oh. En dan krijgen we een gratis goal. Maar ik ga wel die Valverde even wisselen. Eventjes wat meer connectie. Is hij nou weg? Ja. Je kijkt niet naar een herhaling. Je kijkt niet naar een raar beeld. Maar het is... Ik moet mijn laptop updaten. Not sure of ik terug ben voor het einde van je stream. Maar anders spreek je naar je stream wel. Is goed. Ik had je gespot, Melk. Ik ben er wel, maar ik ben er ook weer niet. In de schaduwen van de nacht. Ik wou nog net vet testen. Verdomme. Verdommen. Duurde wel lang, bijna 2,5 uur. Holy shit, ben je met 2,5 uur zo nu en dan even aan het monitoren terwijl dat aanstaat? Damn. Sneaky. Ben blij dat ik een beveiliging heb. Toch? Je bent toch een dikke cast beveiliger? Wel een afwezige beveiliger.
Alright. Nou, we hebben flink wat wedstrijdjes kunnen spelen. Met onze grote vriend Salah. Met onze grote vriend Davids Netvet. En om heel eerlijk te zijn, Davids is een gamechanger. Salah is een gamechanger. Netvet is leuk. Dat is het. Nou, gezellig met je plantjes. Lekker je plantjes melk geven. Kijk eens naar de foto van Xavi. Waar is dat? Hier? Ik zeg eerlijk, wat vind je van het lichtblauwe vindt op zijn shirt? What? Even nog een keer die zin. Oh, dat is weer zo'n ark ding. Die dan zo ingekleurd is. Ja. Ja. Wel grappig. Ik vind die lichtblauwe niet lelijk, om eerlijk te zijn. Zou Konami weten dat Aubameyang niet meer bij Barcelona speelt, trouwens? Wel met een nieuwe shirtje. Ik zie Aubameyang daar staan. Alright, ladies and gentlemen people. We hebben geprobeerd om Alessandro Del Piero ook te halen, maar het is niet gelukt. We stoppen hier bij 55 spelers. 1 op de 55 is nog steeds Alessandro Del Piero, maar het is ons helaas niet gelukt. Maar dat is hem wel voor deze week. We hebben wel Edgar Davids en Pavel Netvet. Wat intens goede spelers zijn. Vooral die Davids is veel beter dan verwacht, maar die hebben we ook wel echt heerlijk getraind. We hebben Edgar Davids echt fantastisch getraind. Waar staat hij nou? Oh, hier. Ik vind dit echt een goeie. Top speed lekker hoog. Kicking power daardoor lekker hoog. En stamina daardoor lekker hoog. Gassen. Tackelen. En alsnog gewoon goed in de weer kunnen gaan. Ook met de controle is prima zat. En ja, zo'n pitbull destroyer. Dat is het wel geworden. Is Pavel in vorm of is die net vet? Nou, ik denk dat hij nog wel even een paar keer naar de sportschool moet, ja. Hij is niet vet. Hij is net niet vet. Maar hij is wel een van de hoogste, in mijn optiek nog steeds een van de betere spelers die je kan hebben. Alleen niet beter dan zeg maar wat ik al heb. En dat Salah mogelijk is dat wel bijvoorbeeld. Niet deze hoor. Deze Salah is dus veel slechter. Behalve de dribbling. Tenminste, dat hangt vanaf waar je op hebt gefocust. Maar omdat deze Salah natuurlijk spits is, heb je ook nog deze Salah. Ik heb die Salah iets sneller gemaakt. Die roaming flank Salah, zie je dat? Iets sneller. Deze heeft veel meer balcontrole, die van mij. Oh, vandaar dat hij zo lekker is. Veel minder passing, een stuk minder finishing, minder heading, min 4. Iets meer snelheid, minder kicking power, minder jumping, minder fysiek, minder balans, minder stamina en alles in de defensie ook minder. En deze kan overal spelen. Crazy. He has a dad bod. Maybe so. Zou kunnen. I don't know. Maar dat was hem. I enjoyed this one. Ik ben blij dat we Davids hebben kunnen uitproberen. Want echt waar. He made my day. In de wedstrijden die we hebben gespeeld. It was really fun. Dankjewel voor de gezelligheid in de chat. Dankjewel voor het kijken. Voor de mensen die even lekker langskwamen. I'm Leon. Dankjewel voor de raid. International people. Ik wil er toch echt bij blijven. Die camera is echt geweldig. Maar deze camera heb ik al zo lang. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, vind je de lens echt goed? Dat is niks sarcastisch of zo. Je vindt de lens gewoon echt mooi. Dankjewel. Het was een hele dure aankoop. De lens was bijna duurder dan wat ik ooit voor die camera heb gefixt. En ja, op dit moment heb ik al mijn streams gedaan zonder licht aan. Dus misschien dat je dat ook leuker vindt. Weet je wel? Een beetje zo die chille vibe. Lekker in de kamer. Maar goed.
Ik vind het zelf ook fijner om naar te kijken. Ik heb deze week al mijn streams bijna teruggekeken. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik heb ze allemaal even teruggekeken om de kwaliteit te checken. Want we hebben, op dit moment zit ik op een OBS beta die nog een veel hogere kwaliteit kan geven qua verwerking. Maar ook om mijn lens te checken. Gewoon om even te kijken van, ben ik hier blij mee? Werkt dit goed? Enzovoort. Ja, het wordt wel minder warm ook, zonder die lamp. Zeker weten. Dat is automatisch een bonus, hè? Zeg maar, ik hoef minder te doen om die camera goed te laten lijken. Omdat in lager licht, dus als die donkerder is, kan deze lens nog beter presteren. En die andere lens kon dat totaal niet. Die andere lens, daar moet je dan veel licht op doen, weet je wel? Om dan in ieder geval niet al dat ruis te hebben. En deze die heeft amper ruis inderdaad. En deze die heeft ook nog zo heel mooie scherpte diepte al heel snel. Waardoor het op een andere manier een soort warmer gevoel geeft en zo. Hij is wel een stuk wijder natuurlijk, omdat ik die andere altijd inzoomde. Maar ik vind het echt goed. Dit is een 16 mm Sigma lens voor een Sony APS camera. Dan weet je vanzelf ongeveer wat je daarvoor betaalt voor zoiets. Maar daarom heeft dat al 3 jaar in het midden gelegen of ik daarvoor moet gaan. En het juiste moment was er. Het juiste moment was er. Maar zeg maar, die maakt hele mooie lens hoor. Die worden echt heel warm en zo. Die maken mooie lens. Heel warm. Dit is mijn oude bril. Ja, precies. Ja, nou, sommige mensen zeggen dat is het niet waard voor de verbetering en dat soort dingen allemaal. Maar... wow. That's so cool. Maar ik vind het ook een enorme verbetering. Dus ik ben uiteindelijk heel tevreden. En natuurlijk, ik gebruik het elke dag dan zo'n lens, weet je wel. Dus de investering is het waard. Ik ben blij dat ik de camera niet hoef te vernieuwen. Maar ik kijk wel echt nog steeds door zo'n mega rondje hoor. Ik vind het echt crazy. De vergelijking met die andere lens, niet, dat is wereld van verschil. Het is echt gewoon zo'n dikke boom waar je naar kijkt. Zo'n mega grote lens vergeleken die andere. Nee, very happy met... hey, PASAP die heeft zijn 22e pack en het is epic. En het is Del Piero in de 22e pack. Oh, ik ben zo jelly. Ik ben zo jelly. Misschien moet ik nog ergens een tientje vandaan halen. Binnenkort weer eens een setup tour. Ja, nou ja, dat zit er wel weer aan te komen. Hè? We hebben weer een andere setup, dus hoe het hier staat. Of wil je even langskomen? Kan ook, hè? Kan ook altijd. In ieder geval, thanks for watching iedereen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze livestream. Dat was weer een flink avontuur. Dat was echt een flink avontuur. Ik weet niet wat ik morgen ga doen, maar er bestaan 2 kansen. En dat is dat ik mogelijk toch even die Modern Warfare 2 campagne wil spelen en wil zien. Nou weet ik dat heel veel mensen dat waarschijnlijk eerst zelf willen spelen. Dus misschien doe ik dat wel later, want ik heb niet zo haast erbij. En het maakt mij ook echt niet uit of ik gespoild word of zo. Ik wil gewoon die campagne doorspelen. Dus dat kan ook later zijn. Het andere wat op de vrijdagavond kan gaan gebeuren is F1 Manager. En mogelijk niet 1, maar 2. Dus F2 Manager streams. Waarin wij de custom saves gaan doen voor de Amerikaanse Grand Prix. Die ons is opgestuurd door de developers. Die hebben een custom save, want die hebben een samenwerking met het team van Haas. Wat Amerikaans is natuurlijk. En met dat team van Haas hebben ze een samenwerking gemaakt waarin ze dus een custom save hebben gemaakt. Die start bij de USA Grand Prix. En waarin we of een save kunnen doen waar we gewoon het hele weekend doen. Gewoon heel simpel dus eigenlijk. Gewoon een race day om te kijken of je het een beetje kan simuleren hoe het weekend zou gaan. We kunnen of een scenario doen waarin de hazen op nummer 1 en 2 starten van de grid. Dus die langzame hazen starten dan gewoon vooraan. Eerste en tweede. Of we kunnen een scenario doen waarbij op championship volgorde de grid wordt bepaald. Dus en dan reversed. Dus Max Verstappen helemaal achteraan. Perez op 2. Of 1 na laatste. En dan gaat het zo helemaal Latifi dan waarschijnlijk op pole position. Ja, dan begint Latifi vooraan. Dus... dat. Ja. Een van die 3 scenario's wil ik dan doen. En ik denk die reverse grid. Hij krijgt niet een extra ronde voorsprong dan. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat dan werkt.
En dan kunnen we de USA Grand Prix even gaan doen. En dat is leuk. En ja, dat is ons allemaal ook gestuurd. Nou, hij staat 20ste nu weer, hè, Rink? Hij heeft punten gehaald. In Japan, toch? Volgens mij in Japan. Hij is Nick de Vries voorbij. Ja, de meme kan niet meer door. Dat is jammer. Wat een goat. Gewoon ineens weer meedoen in een 20-man kampioenschap. Jij was ook al in Modern Warfare begonnen. Nice. Kunnen we binnenkort wel kort sluiten? Ja, precies. Dat kan altijd, hè? Dat kan altijd. Ik vind het leuk. Moet ook weer even wat socialer doen. Hey, thanks for watching iedereen. Slaap lekker als je zo meteen gaat slapen. Als je nog deze avond nog verder gaat nachthuilen of avondhuilen, want het is nog redelijk vroeg, zie ik nu. Dan geniet ervan. You got this. Dankjewel voor de liefde en support. En bye bye. Oh my god, de koning wordt opgegeten! Hoe zin je? Even kijken vanuit de ogen van Nienke Percent. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen, hè? Oh, jezus. Jongen, je schiet je wat. Ik ga dit doen. Oh! Wat? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? Wat de fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komt. Hele tijd stil, ineens zie je... Oh my god, zoveel gas uit de bossen. Mooie set piece. Wow, scripted. Uh-oh. Oh, hij komt wel. Joris, kijk nou! Die animatie bleef! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik... Oh! Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate 3 euro. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja, je hebt je ogen dicht. Hoi. Oh, pas op voordat je het door is. Wat de hel? Dat gebeurt er niet op mijn scherm. Wat de hel? Pak de pak! Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja, dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Ah, wat? Huh? Wat ben ik? Oké, nice. Ja, Rijnbouw, het is een... Oh. Oh shit! Hoe kreeg je dat doen? Dat is insane! Kunnen ze dat opgestoord? Oh, ik heb hem gedaan met mijn flare gun! Relax, jongen. Oh! Oh! Dat mag ook zijn!
Nee. Wat? Nee. Auw. Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.